तो रिजनल प्लॅन आणि तो रिजनल प्लॅन इतलो सगळो चार्ल्स कुरियन घडोवन हाडलो आणि तो खंय तरी खिंडार घालपाचें करत रावले. कित्याक जाय आमकां हो रिजनल प्लॅन, कित्याक जाय आमकां हे ओडीपी? तुमचे मुखार व्यवस्थित केस मांडपा खातीर येता आमचे गोंयची ग्रीन लॉयर नॉर्मा हाडिल्लो तो रिजनल प्लॅन आणि तो रिजनल प्लॅन इतलो सगळो चार्ल्स कुरियन घडोवन हाडलो आणि तो करत रावले. कित्याक जाय आमकां हो रिजनल प्लॅन, कित्याक जाय आमकां हे ओडीपी? तुमचे मुखार व्यवस्थित केस मांडपा खातीर येता आमचे गोंयची ग्रीन लॉयर नॉर्मा हाडिल्लो तो रिजनल प्लॅन आणि तो रिजनल प्लॅन इतलो सगळो चार्ल्स कुरियन घडोवन हाडलो आणि तो करत रावले. कित्याक जाय आमकां हो रिजनल प्लॅन, कित्याक जाय आमकां हे ओडीपी? तुमचे मुखार व्यवस्थित केस मांडपा खातीर येता आमचे गोंयची ग्रीन लॉयर नॉर्मा हाडिल्लो तो रिजनल प्लॅन आणि तो रिजनल प्लॅन इतलो सगळो चार्ल्स कुरियन घडोवन हाडलो आणि तो was their direction. This is what they prepared in 2012 when the regional plan was launched in Goa in 3 phases. That plan is still in force today. That plan is in force. And its most significant feature of Regional Plan 2021 is the demarcation of this is what they prepared in the 2012 when the regional plan was launched in Goa in 3 phases. That plan is still in force today. That plan is in force. And its most significant feature of sand dune is the demarcation of and this is what they prepared in the 2012 when the regional plan was launched in Goa in 3 phases. That plan is still in force today. That plan is in force. And its most significant feature of sand dune is the demarcation of and this is what they prepared in the 2012 when the regional plan was launched in Goa in 3 phases. That plan is still in force today. That plan is in force. And its most significant feature of sand dune is the demarcation of and this is what they prepared in the 2012 when the regional plan was launched in Goa in 3 phases. That plan is still in force today. That plan is in force. And its most significant feature of sand dune is the demarcation of and this is what they prepared in the 2012 when the regional plan was launched in Goa in 3 phases. If you can't touch your toes, I beg you to try this. You don't need to train harder. You need 7 minutes that count. Follow this 7 minutes of Tai Chi every morning. And this is what they prepared in the 2012 when the regional this document out of the window, not officially, unofficially, by making changes to the Town Planning Act so that the regional plan
eco zones 1 and 2 will be diluted and their protection will be removed. Government first introduced section 16B, then section 17.2, then 39A. All these are designed to enable wealthy individuals and real estate companies to put their footprint and their hands and their full selves in Goa in our eco-sensitive areas. Now the regional plan is being dismantled in two ways. One, the town planning department is enabling property owners to purchase a zone of their choice on payment per square meter for a zone change. So nothing about planning, nothing about eco-sensitive. You are able to pay per square meter, you can get a zone of your choice. It's like somebody going to the medical college and saying, here's my money, give me the doctorate, the degree of the doctor. So people who have the money are getting a zone change. And number two, the second way, because after all the regional plan is still there saying this is eco-sensitive, this is Khazan and so on. The second way is that the town planning is accepting reports prepared by private architects and planners who come there with a lot of figures, a lot of documents, a lot of paper and say that, I'm sorry, this land is not steep hill slope. I have measured it. Look, this is the measurement. It is not steep hill slope. It is not Khazan area. It is not forest area. It is not orchard area. If it is orchard, they say it is very rocky and nothing will grow over here. So all these documents are being presented by the real estate through planners, through architects, giving it a sort of professional look, and town planning department forgetting that eminent planners, eminent architects, that there is a Surveyor General of India topo sheets, all these documents which say they are steep hill slopes, say they are eco-sensitive areas, they just forget about them, accept these documents from these new architects and planners who come. Now remember, these professionals have a vested interest. They are engaged by the party themselves. Please prepare a report for me showing that my land is not eco-sensitive area. They have a vested interest in the projects that they are recommending, and the department is simply accepting them and allowing projects, construction of projects with hundreds of swimming pools in them. Hundreds, 600, 700 flats, 700 swimming pools. In a place like Goa, where we Goans are not getting more than 1 or 2 hours of regular water, good clean water every day. Promises are made, but they are not kept. So we cannot allow this kind of 1,000 swimming pools and hundreds of swimming pools anywhere. As a result, despite the regional plan being in force, our hill slopes, our rice fields, our khazans, our irrigation areas are all under attack. And therefore, I come here before you to say what Sandesh has said before, what we have been repeating, and please repeat again with me, enough is enough. We protest this kind of government. We have a regional plan. You have a duty to respect it. You have a duty to keep it in force. We protest this kind of governance where you keep the regional plan on paper but throw it out of the window another side. We demand that the government strictly follow the Regional Plan 2021 and stop permitting zone changes based on requests from private individuals. Thank you. Justice Rebello, not high. नॉर्मा बायन खूब बरे तरेन थोडके भशेन रिजनल प्लॅनाची केस आर्ग्यू केली आणि आता आपण पळयता आमचो तरणाटो व्हिडिओ इन्फ्लुएन्सर
a PhD scholar who is doing his PhD on international relations, will also speak on Goa. Usman Khan Pathan. माचेर आशिल्ले भोवमानेस्त मोगाळ गोंयकारांनो, देव बरी सांज दिवं. When laws, principles, rules, high court judgments are violated, are not respected, it is time for us people to come out and show why democracy is for the people, by the people and of the people. तर संदेश बाबान जेन्ना रिक्वेस्ट केली की CRZचेर जो आमचे चार्टर डिमांड करता ती डिमांड तुमच्या मुखार हांवें दवरपाची. सो जेन्ना हांव रीड करतालो, आयरनी इज दॅट 2 days बिफोर टायम्स ऑफ इंडियाचे एक न्यूज रिपोर्ट केली अँड मोरजीम बीचाचेर there is a CRZ violation which has happened just 2 days ago. So where is the law? Where is the respect to the High Court judgment which is there since years now? तर आमचो जो चार्टर डिमांड करता कोस्टल रेग्युलेशन झोनाचे जितले इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा पयले सुवातेर तेंका सील सिस्टमॅटिकली तेंचे लायसन्स कॅन्सल करप आणि तेंका डेमोलिश करप. ह्या बाबतीत एक इम्पॉर्टंट जजमेंट जो स्वतः आमचे जस्टिस फेर्डिन रिबेलो सराचो एक जजमेंट आसा, गोवा फाउंडेशन वर्सीस स्टेट ऑफ गोवा रिट पेटिशन जो घातिल्लो डेटेड 29 जून 2000. हातून स्टेट गव्हर्नमेंटान एश्युरन्सीस दिले. त्याच्या उपरांत हायकोर्टान काही डायरेक्शन्स दिले स्टेट गव्हर्नमेंटाक, डायरेक्शन इश्यू केले आणि त्यो डायरेक्शन्स पुरायपणान एनफोर्स जावपाक जाय ही आमची दुसरी मागणी. जे डायरेक्शन इश्यू केले तातूंतले काय पॉइंट्स तुमच्या मुखार दवरता. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी, गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी हांचे जे पावर्स आसा इंटेग्रिटी विथ इंटेग्रिटी तांच्यांनी ते पावर्स एक्सरसाइज करप आणि CRZ व्हायोलेशन जितलेय आसा किंवा जे नो डेव्हलपमेंट झोनान कन्स्ट्रक्शन जाले आसा तांचे अगेन्स्ट इन्क्वायरी आणि एक्शन जावपाक जाय. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन ऑफ गोवा हातून भितर जे कंप्लायन्सीस कंडिशन्स आसा जे लिस्ट केला ते फुलफिल जातात काय ना ते एन्श्योर करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्धा ही कॉम्पिटंट अथॉरिटीची आसा. वीकली पेट्रोलिंग, फोर्टनाइटली and monthly inspection, these are mentioned in the judgment in very detailed manner. I am just putting forward some summaries. हे जे इन्स्पेक्शन्स आसा ते जावपाक जाय, कंपल्सरीली जावपाक जाय. ते जातात काय ना, these we have to be assured about it. आणि गव्हर्नमेंटान जे हायकोर्टाक एश्युरन्सीस दिले ते सगळे एश्युरन्सीस फुलफिल करतात काय ना हेही लोकां मुखार हाडपाक जाय आणि वी हॅव टू एन्श्योर दॅट these are happening. This is our third demand. And finally, local authorities, government officeran जे defective show cause notices किंवा orders pass केल्या, they have broken the law. They have to be punished. A strict action has to be taken against them. Thank you very much. थँक यू व्हेरी मच उस्मान. ह्या मिटिंगेक एड्रेस करतना कोणी आमी म्हणपाक शकना की मिनेजीस ब्रागांजांक जमिल्ल्या म्हज्या गोंयच्या भावांनो आनी भयणांनो. म्हाका म्हणची पडटा की मिनेजीस ब्रागांजा भितर जमिल्ल्या म्हज्या भयणांनो आनी भावांनो आनी आझाद मैदानाचेर जमिल्ल्या भयणांनो आनी भावांनो, म्हाका रिपोर्ट मेळ्ळा त्या प्रमाणे कमीत कमी 300 लोक थंय सद्याक उबे रावन मिटींग आयकतात. हांव अजुनूय मागता
जर तुमकां अडचण जाता जायत सारकें दिसता जायत व्यवस्थित वचात. आझाद मैदान आमचे, आम्ही आझाद, सुसगात बसात आनी मिटींग आयकयात. सगळी व्यवस्थित LED स्क्रिनाचेर दिसता. तुमकांय सुसगात बसून एक गार्डना बशिल्ल्या भशेन बसून मिटींग आयकुपाचो एक सुवेग मेळटलो. हांव फुडली खेपेक फुडली सुवातेर आपयतां. जो हांवें सांगलें की ट्रायबल एरियेंतल्यान आज ट्रायबल्स उठल्यात, चिमेल उठला आणि चिमेल युनिटी मॉल जे हाडपाक सोदता ते युनिटी मॉल नाका म्हणून जी युनिटी जाल्या ती ही. And this is a real mall of the people of Goa. आणि त्याच लोकांक सगळ्यांक रिप्रेझेंट करून येता आमचो कावरेचो भाव रवींद्र वेळीत तुमचे मुखार घेऊन आनीक एक चार्टरांतली मागणी. माचेर बशिल्ले आमचे मानेस्त जस्टिस रेबेलो बाब, मॅडम नॉर्मा, तशेंच इतर मानेस्त आनी म्हाज्या सगळ्या गोंयकारांनो, हांव आयज तुमच्या मुखार आनी एक चार्टर दवरपाक आयिल्लो आसा. तो म्हळ्यार आमच्या गांवाचेर. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आमच्या गोंयाक सुमारे 191 सुमार ग्रामपंचायती आसा आनी तातूंत सुमारे 334 सुमार गांव आसा. आनी तुमकां समज जर खरें गोंयची जर गोंयकारण पळोवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता की आमचे लोकांनी गांवांनी वचपाक जाय. गांवांनी लोक कशे रावतात, कशे जगतात, गांव कशे टिकोवन दवरलात हें पळोवपाची गरज आसा. हे गांव काल आनी पयर घडलेले न्ही, तर तेंचो 10,000 वर्सां पयलींचो इतिहास आसा. आनी आयज तुमी जर पळयता जाल्यार आयज आमचे कडेन 2003 साकून गुगल मॅप्स अवेलेबल आसा. 2003 ते 2025 आमी आज 26 आसा. तेन्ना ह्या इतलेशे बारीकशे काळा भितर कितले प्रमाणात आमचें गोंय चेंज जाला, गोंयचो ग्रीन कवर चेंज जाला, गोंय कितले प्रमाणात नश्ट जाला तें पळोवपाक मेळटलें. आमचे गांवांनी पयलीं गांवकारी सिस्टम आसताली, जेका तेजे नंतर आमी कोमुंदाद म्हणून वळखतात. पूण ही गांवकारी सिस्टम बसयल्ली कशी गांव चलोवपा खातीर. गांव चलोवपी आनी गांव वसोवपी हेका म्हणटात गावडो, अशी म्हण आसा. तेन्ना ह्या आमच्या लोकांनी, ह्या आमच्या गोंयकाराच्या भुमिपुत्रांनी आमचें गोंय टिकोवन दवरलें. पूण आयज अशी परिस्थिती आमच्या निर्माण जाल्ली आसा की गोंयान येयल्लो प्रत्येक जाण मनीस ना पेक्षा आमी अशें म्हणपाक शकतात की 10 जाणांतले 8 जाण तरी ह्या गोंयांत आपलें दुसरें घर बांदून रावपाक सोदतात. आनी दिसान दीस गोंयची जमीन आसा ती कमी पडत वयता. तेन्ना तुमी उत्तर गोंयान पळयशात, आयज हरमला जे लोक उठले, चिमला लोक उठलेले आसात, करमळी गांवांत लोक उठला, फाटीं शिरोड्या लोक उठलेले. आनी अशें म्हाका दिसता प्रत्येक गांवांनी आंदोलनां, गांवांनी लोक उठ्ठले. कित्याक की सद्याक अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा की मनशाची ग्रीड ही दिसान दीस वाडत वयता. आयज जमनीचे प्लॉटिंग करपा खातीर, कित्याक गोंयचे जमनीक भयंकर डिमांड आसा. दिल्लीवाले, मुंबयवाले, बेंगलोरवाले येवन हांगा आपले सेकंड होम इन्व्हेस्टमेंट करपाक सोदतात. आनी ते करपा खातीर गांवांनी भितर प्लॉटिंग चालू आसा. मडगांवां जर जमीन मेळना आसत जाल्यार सांग्यार वचून लोकांनी लाखांनी जमनी घेतलेली आसात. काल पयर जी भुरगीं ग्रावंडार खेळटालीं त्या ग्रावंडाची प्लॉटिंग जातना पळोवन मनाक खूब वायट दिसता. तेन्ना आयज आमचे गांवांनी ग्रामसभा आसून सुद्दां ग्रामसभेक पावर ना अशें कित्याक म्हणटा हांव. तर 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटा प्रमाणे आमकां पंचायतीक पावर दिली खरें, पूण रिजनल प्लॅन जरी करता आसतना विलेज लेवल पार्टिसिपेशन जर आसा तरी सुद्दां तेजे इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना ग्रामसभेचे कन्सेंट आसा काय कितें ना. कित्याक TCP जे करता ते फायनल. इवन ग्रामसभा लेवलाचेर पंचायत जर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स सुद्दां दिना तांकां जाल्यार हे अंडर सेक्शन 66(3) वचून सरकारा कडेच्यान, ऑथॉरिटी कडेच्यान लायसन्सीस घेवन हांगा कन्स्ट्रक्शन घेवन ते कन्स्ट्रक्शन बांदतात. सो खऱ्या अर्थान आमच्यो ग्रामपंचायती एम्पावर जावपाक जाय,
ग्रामसभा एम्पावर जावपाक जाय, ग्रामसभेक एडिशनल पावर्स जाय. फाल्यां खंयच्याय गांवांनी समज जर प्लॉट्स जातात किंवा कन्वर्जन जातात, शेतां भाटां जर आमी प्लॉट्स करून कन्वर्ट करून विकपाक सोदतात जाल्यार ताका ग्रामसभेचे कन्सेंट मॅन्डेटरी आसपाक जाय. अशें प्रोविजन आमी खंय तरी आयज घेवन मुखार येवपाक जाय. हे सामकें नितांत गरजेचें आहे. कित्याक जर आमी गांवच्या लोकांनी समज जर हातान हें घेतलें जाल्यारच हें जावपाक शकता. नाजाल्यार हे जे आयज काल जे आसा वयर जे आमचे कायदे करतात आनी आपल्याक जाय तशें ते बदलतात, ते आमकां केन्ना विकून उडयतले. आमचे एक गांवची एक काणी सांगता हांव. आयज पर्यंत आमी आमचो गांव कसो चलता तो. एक 2 गांवचे बारीक उदाहरण दिता. आमचे थंय काजूर म्हणून एक गांव आसा. आज पर्यंत त्या गांवचे गांवपण चलता. म्हळ्यार अशें की वर्सांतल्यान एकदां गांवचे लोक मेळटात आनी वर्सभर गांवची कार्यावळी कश्यो आसतल्यो, गांवची उदरगत कशी जातली ते आयज बसून लोक ती बसून ठरयतात. एक गांव असो आसा ज्या गांवान अशी ठराव घेतलेलो आसा की खंयच्याय पुलीस स्टेशनार वयचे पयलीं किंवा खंयच्याय कोर्टान वयचे पयलीं गांवची समस्या ती मांडार डिस्कस जावपाक जाय. तेचे पयलीं तुमकां कोर्टाक पुलिशेक आनी हांगा वचपाक किंवा कोर्टान वचपाक मेळना. सो सांगपाचो अर्थ असो की जो पर्यंत आमच्या गांवांनी मांड आसात, जो पर्यंत आमच्या गांवांनी गांवपण आसा, हे आमचे गांव टिकोवन उरतले. सो फुडें वयता आसतना हांव मागता की एक म्हण अशें आसा. म्हळ्यार एक जेन्ना आमी डॉक्टर माधव गाडगे सरा कडेन जेन्ना बरोबर आमी काम करताले तेन्ना म्हाज्या निदर्शनाक एक अशी गोश्ट आयली की आमी फॉरेस्टार एक्टाचेर काम करताले. एक मेंढा लेखा म्हणून एक गांव आसा गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्रान. त्या लोकांनी आपलो गांव आपल्या ताब्यात घेतलो, ग्रामसभाक फूल पावर दिलो आनी थंय सरकाराचे किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे कांय चलना. त्या गांवाचे एक स्लोगन अशें आसा, ते म्हणटात की दिल्ली मुंबईत असो आमचे सरकार, दिल्ली मुंबईत असो आमचे सरकार, पण आमच्या गांवात आमीच सरकार. म्हाका दिसता की हे स्लोगन घेवन गोंयकारांनी मुखार वचपाची गरज आसा. आता निमणे सुवातेर एक हांव चार्टर वाचचे पयलीं एक आमचे खास करून जे गोंयचे आदिवासी भाव, आमचे भूमिपुत्र जे लोक आसात तेंचे वतीन एक मुद्दो दवरता. सुमारे 334 गांवां भितरले 63 गांव आमच्या शेड्यूल एरिया म्हणून नोटिफाय करपाक जाता. शेड्यूल एरिया म्हळ्यार कितें तर हेका प्रोटेक्शन दिल्लें अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जे वन्स दीस विलेजीस आर नोटिफायड एज अ शेड्यूल एरियाज, नोबडी कॅन टच देम. म्हणजे तांकां कोणाच्यान हात लावपाक जायना. ह्या गांवांतल्यो जमनी समज जर तुमी नॉन ट्रायबल्सांक जर विकतात जाल्यार ते विकपाक मेळना अशी बंदी आसा. सो नेक्स्ट आमचो मुवमेंट एखादे हो आसूं येता तेन्ना हांव मागता की जर आमी ह्या भूमिपुत्रां खातीर जर एटलिस्ट हे शेड्यूल एरिया सुद्दां जर इम्प्लिमेंटेशन करपाक पावले जाल्यार आमचे गोंयचे 63 गांव 63 विलेजीस सांबाळून उरतले फुडारा खातीर. सो आयज जालें कितें तर आमची शेतां भाटां कन्वर्ट जाला, व्हाळ आसा ते पुरोवन गेला. वर्सान वर्स व्हाळांतल्या न्हंयचें उदक कमी जायत वयता. हेका लागून हांव फुडलो चार्टर तुमचे मुखार दवरता, चार्टरालो डिमांड दवरता की प्रत्येक आमच्या गांवची कॅरिंग कॅपेसिटी आमी जाणून घेवपाची गरज आसा. सरकारान हेजेर काम करचें. The government in the next budget must provide funds for the entire exercise to be carried out initially in the villages in the financial year commencing from 1st April 2026 and the towns and cities in the financial year commencing 1st April 2027 to identify the carrying capacity of each village of Goa. NIRI or any other governmental body should be interested to carry out the survey. सो हो आमचो आयचो एक डिमांड जावन आसा चार्टराचो आनी तुमच्या सगळ्यां लागीं मागता की हो डिमांड घेवन तुमी आपल्या घरान, आपल्या गांवान, आपल्या शारान वचचें. देव बरें करूं.
उपकारी रवीन बाब. खास करून आदिवासीची लोकशाही पद्धत जी आसा त्या पद्धतीचेर खूब बरे तरेन उजवाड घालो आणि ही गांवकारी पद्धत जी आसा ती गांवकारी पद्धत आणि मांड जे आसात ते मांडच अजून पर्यंत आमचे गोंयकारपण आणि गोंयची बेसिकली डेमोक्रेटीक स्पिरीट आसा ते दवरला. कॅरिंग कॅपॅसिटीच्या भायर गेले जाल्यार कितें परिस्थिती जाता ते आज मिनेजीस ब्रागांना भितरूच दिसता. ताका लागून आमकां आझाद मैदान लागीं करचें पडलें. ओके, ही परिस्थिती आणि हाज्याकी भयानक परिस्थिती कॅरिंग कॅपॅसिटी नासतना हांगा गोंया भितर सद्याक डेव्हलपमेंटाच्यो येवजण्यो चल्ल्यात. आमी सुरवात करपाची आशिल्ले ह्या मिटिंगेची ती एक गोंयचे फामादीक तियात्रिस्ट आणि कातारिस्ट आमचे जाणटेले जे आता ह्या एप्रिलाक 80 वर्सांचे जाता ते तोमाजीन बाब कारदूज आणि तांची घरकान्न आयरीन बाय कारदूज. जालें अशें की कितें तरी टॅक्निकल प्रॉब्लेम जालो आणि ते टॅक्निकल प्रॉब्लेमा लागून तांणी जी CD आणि पेन ड्रायव्ह हाडिल्ले ते पेन ड्रायव्हाचे कितें तरी जायना जालें. पूण फायनली तांच्या दोगांयची उमेद जर पळयली जायत जाल्यार म्हाकाच लजेन मान सकयल घालची कशी दिसता. ती म्हणटा म्युजीक बिजीक नाका पूण आमी येवन कातार म्हणटले. हांव मागता आपयता तोमाजीन बाब कारदूज आणि आयरीन बाय दोगांयकय येवन तांचे कातार दवर. ओके, पयले सुवातेर सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवंक म्हणटा. कित्याक व्हडे संख्येन तुमी आयल्यात आनी एके चळवळीक मोठो तेंको दिलो. आयज हें आमी गीत गायता तें ह्याच विशयाचेर आटापलेलें आसा. तें सुरवातेक गावपाचें आसलें पूण दुर्दैवान म्युजीक ट्रॅक चलना जालो आनी आतां आमी म्युजीक नासतना तुमचे मुखार हें गीत दवरता. कितेंय वयर हाला जालें जाल्यार सजमान घेवचें. ता दा दा ता दा दा ला 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 दा ला ला दा ला 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 ला. गोंयकारा ओ गोंयकारा नदर मारून पडे. सुंदर गोंय कोबार जाता उगड तुझे दोळे. गोंयकारा ओ गोंयकारा नदर मारून पडे. सुंदर गोंय कोबार जाता उगड तुझे दोळे. शेतां बाटां झाडां पेडां ओय आमची ओपूर बाय. दोंगर रानां नदी तोडी गोंयची गिरेस्काय. बाटा शेतां पुतोन आदातात दारुणाय. ओ गोंयकारा हें आमचें दायज आमी सांबाळूंक जाय. गोंयकारा ओ गोंयकारा नदर मारून पडे. सुंदर गोंय कोबार जाता उगड तुझे दोळे. ला 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 ला. गोंयकार भावानी मोनांनी येळाडा. गोंयचो नासकोत्तेले गोंये मोनान दोरा. गोंये राखोवच्या ओ कोण एकवट घोडा. फुडले पिळगेक गोंय सांबाळच्या आयजूच उपाय कोरा. उठ रे उठ गोंयकारा वेळ नाका आयजूच उठ. गोंयाक या सांबाळटलो म्हणून घे रे सोपूत.
la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. आईच्या गोंयांत नदर मारल्यार कितें देखून घेता हे फुडारी आमची जमीन भायल्यांक विकून दिता दुडवां आशेक लागून गोंयचो घात घेता हे आडावच्याक गोंय सांबाळच्याक उठ गोंयकार पुता आसाय तर खोलेंच तूं निजाचो गोंयकार धाडोस घेवन फुडें सर जा गोंयचो राखणदार आसाय तर खोलेंच तूं निजाचो गोंयकार धाडोस घेवन फुडें सर जा गोंयचो राखणदार जा गोंयचो राखणदार जा गोंयचो राखणदार. हें गीत रचना हांवें आनी ह्या गिताक संगीत दिलेलें मुकेश गाठवाळ. तें आयकोपाक तुमकां मेळ्ळें ना म्हूण आमकां दूख भोगता. देव बरें करूं. ह्या मुवमेंटाक आमचो तेंको आहा आनी ह्या मुवमेंटाक आमी सगळे येस सावंड येता. देव बरें करूं. कोमाजीन बाब आयरीन बाय फाटल्यान वचचे पयलीं तुमी मारलो उलो जावं गोंयचो राखणदार. हांव लोकां कडेन मागता आनी लोक तुमकां सांगतले जातले आमी राखणदार. जातले आमी जातले आमी जातले आमी. इनफ इज इनफ. इनफ इज इनफ. आनी आतां तुमच्या मुखार उलोवपाक येता तुमकां सांगलें तरणाटो आर्किटेक्ट जो चार्ल्स कुरयाची ह्या फावंडेशनांतल्यान ताजी सगळी जी तत्वां आसा ती तत्वां घेवन मुखार वता तो ताहीर नोरोन्ना. देव बरें करूं माझे मोगाळ गोंयकारांनो. I want to tell you one thing. First of all, which was the first state in the whole country which brought a law to protect hill slopes? Goa. Kerala, the so-called great advanced state, brought their law to protect hill slopes in 2022. Jenna Wayanad tragedy happened. We got our law to protect hill slopes in 1997 before any other state of the country even thought of this. And Norma madam has said, slowly this law is being diluted, and unfortunately it is being diluted by bad eggs from my profession of architects. But when a law is passed and our amdars are all here, they will tell you the one who introduces the bill in the assembly, he has to give a reasoning. And we call that statement of objects and reasons. Let me read you the statement of objects and reasons for our hill cutting law called Section 17A of Town Planning Act. It is noted that widespread cutting of hilly land is causing environmental instability in the state. In order to provide a statewide control, the town planner shall be entrusted to regulate hilly land. For the purpose of this, Munun, there is a principle that Dr. Rebello will talk about called public trust. The public trust doctrine was used to give chief town planner the power to decide what hill should be cut and what hill should not be cut. Ata dongar kide, what is a hill by law? Any land having slope more than 1/10. You walk 10 meters and if you climb up elevation of 1 meter, that is a hill slope. So a wheelchair ramp, for example, is 1:12. So a little steeper than a wheelchair ramp is a hill slope. In 2000, Amche Sarkar put out rules saying the cutting of hills
should be permitted only in rare circumstances. And jo hills which are steep, meaning higher than 1:4, you go 4 meters straight and you climb more than 1 meter up. It's quite steep. Those cannot be cut under any consideration. In 2011, the regional plan that they made, they did one lovely thing. They took the data of the Survey General of India, who is the gold standard for data. Okay, he is doing surveys, collecting data off the ground from all over the country, and they found, as per his slope and elevation data, what is more steeper than the 1:4, 25%. They marked those in a green color zigzag, and ami munta teka no development slopes. So you have hills 1:10, you cut them only in rare cases. You have steep hills 1:4, which shall never be cut. But now all of this changes in 2023 when our government introduces a guideline. And if you look in the gazettes, you will never find that guideline because it was issued as a circular. Any rules pursuant to law need to come in the gazette. This one didn't come in the gazette. So almost nobody knows about it. Now, no longer do they care about the data in the regional plan. No longer do they care about the data that exists with Survey General of India. Everything is based on the report of the applicant. Munun maka, I want to tell that this is not a hill. I will get one architect or engineer or surveyor to make a map saying this is not a hill, and I will submit it. And let me tell you, the TCP goes on site, and what they do, what I will read from now is an affidavit filed in court by the TCP, just to show how they misrepresent. The entire property was checked extensively along with representative of complainant and petitioner, and all 4 numbers of benchmarks verified on site. Ami jenna survey karta, where we start our survey, no, we call that benchmark. And land cutting carried out was checked on site and the structures built. Number of contours 29 x 100 by 320 equals to 19.06 average slope. When I read this, I think, okay, they have gone and counted the number of contours. But Kashyap, how can you count? Contours are imaginary lines. And then they betray themselves by saying later down, there are 8 concentric contour lines which are not numbered. So what they did, they went on site, they looked at the site, and then they opened the plan prepared by the architect, and they counted the lines on his plan, and they have represented it in such way immediately after telling we went on site, we counted the contours. Munun, how vasta zalya? Oh, they drew the contours of what on the side? Maka khabar na. But this is the way that our laws are being played with, our decisions are being played with, and maka khub biran dista. Karan, this is not the way that it goes. Just last year, I taught a class on this to master's students of architecture and planning. And then I come home and I see this is what's going on in Amso Goe. So, आमचं डिमांड कितें आहा? Hills and forests are the heritage of people. All development and cutting of hills should be stopped forthwith. An immediate ordinance should be passed, Nazaler bill introduced to make the necessary amendments to the acts or relevant rules, stopping all development and cutting of hills. Karan, yenna amso zamin kusaita zaler, who bears the brunt? It is those who are living from before. And till the time the laws are revealed, the guideline issued by TCP department in their circular dated 6 September 2023 should be suspended. चार्टर घेऊन तुमच्या मुखार येतना डिमांड जे करतात ते पळोवन एखाद्या तुमकां दिसत की हो फक्त डिमांड आसा, इट इज नॉट पॉसिबल. बट फायनली दीज डिमांड्स आर फ्रेम्ड बाय अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाय कोर्ट, नोईंग दॅट इट इज पॉसिबल. सो जे पॉसिबल आसा ते डिमांड हांगा सांगल्यात ते पॉसिबल करून घेवप ही आमची जबाबदारी आसतली. आता तुमच्या मुखार येता ताणी पळय जस्टिस रिबेलोची मिटींग आसा म्हणून खंयटकर फोन उबारलो आनी फोन उबारून म्हणलें वासंती
सगळ्यांनी जस्टिस रिबेलोच्या मिटिंगेक वचपाक जाय. हे वासंती कोण ते आमकां अजून खबर ना, पूण आज आमकां कळ्ळें की तो एक फोन उबारतकर हजारांनी वासंती येतात. मागीर तांकां अर्द्या आझाद मैदानाचेर धाडचे पडटात, कारण ते सगळे वासंती तुम्ही ताजेर मोग करतात आणि तो तुमचेर मोग करता. येता राजदीप नायक. नमस्कार. म्हाका मॅसेज येयली तर फक्त 3 मिनटां दिल्या, कारण आमी सगळे रावल्या जस्टिस रेबेलो बाबाक आयकुपा खातीर. वेदीर आशिल्लो गोंयचो राखणदार मनोहर लोहिया फाटल्यान आमचो मनोहर लोहिया. रेबेलो बाब, तुमकां काळजांतल्यान माये मोगाचो नमस्कार. आनी जे आयज हांगा उपस्थित आसा ते स्वाभिमानी गोंयकार जांकां फाटीचो कोण आसा, ते अख्ख्या गोंयांतल्यान येयले. 500 रुपयाची मिटींग न्ही, ही स्वाभिमानाची प्रत्येक गोंयकाराची मिटींग. त्या सगळ्यांक म्हजो मानाचो सलाम. आमकां प्रत्येकाक वाटे घातलेले, एक एक वाटो. म्हजो वाटो आशिल्लो आमची गोंयची तळी, आमच्यो न्हंयो वाटोवपा खातीर. तातूंत चार्टरान 7वो नंबर आसा, नो डेव्हलपमेंट शूड बी अलाउड ऑन नियर नॅचरल वॉटर बॉडीज, लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, हिल्स अँड सी शोर्स. हांगा डेव्हलपमेंट जावपाक जायना. सरकार तो मागीर खंयचो आसूं, आदलो सरकार आसूं किंवा आतांचो सरकार आसूं, हे आमचे ह्या गजालीचे फक्त ट्रस्टी, ते मालक न्ही. तुम्ही दलाल न्ही. तुम्ही दलाली केल्या ती आता बंद करा. पहिली जर केल्ली आसत आणि आता तुम्ही फुडें सरता आसत, खबरदार गोंयकार उठल्या, कारण आमच्या फाटल्यान राखणदार उबो आसा. आणि आमी सांगिना, हे सांगता पब्लीक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन. सुप्रीम कोर्टाचो रिकॉग्नायज केल्लो हो स्टेटमेंट आसा. खूब तेंपान कोण तरी उबो रावलो. ज्या दिसा सराचो व्हिडिओ पळयलो, म्हाका मन भरून येयलें आनी दिसलें कोण तरी उबो रावला, तेज्या फाटल्यान उबो रावपाक जाय. हांव अशें म्हणटा, जेन्ना जेन्ना अधर्म घडटा तेन्ना तेन्ना संवसारान एक शक्ती जन्म घेता. ती केन्ना कृष्णाच्या रुपान, ती केन्ना जेजूच्या रुपान, केन्ना अल्लाच्या रुपान. तो मागीर मनीस आसता. केन्ना लोही आशिल्लो, आयज तो रिबेलो बाब आसा. सध्या आंदोलनाचो धूम धडाको सुरू आसा आणि तिनूय आंदोलन आमी जैतिवंत जालेल्या, अर्द्या वयर आंदोलन आमी जैतिवंत केल्या. आतांच आमचे हरमलचे लोक आयिल्ले. तळी, न्हंयो, दोंगर पावले दिल्लीकारांच्या घशान. कोणाची पर्वा ना, कसल्यो परवानग्यो ना. ह्यांच्या बापायचो फात न्हू. ही आमची जमीन, आमच्यो न्हंयो, आमच्यो तळयो. पूण हे कोणाक लागून जाला? तांकां लागून? हांव अजिबात म्हणना, हे आमकां लागून जालां. कारण आमी दोळे आसून कुड्डे, कान आसून भेड्डे. आमकां भंय दिसता. आमकां भंय दिसता. फेसबुकाचेर किशोर गांवकारान जर व्हिडिओ केलो जाल्यार लायक करपाक भंय दिसता. कारण IT सेल बसला पळोवपाक कोण कोण कमेंट करता, कोण कोण शेअर करता, तांकां मागीर फोन येता. आमकां फोन करपाची कापस्त ना, कारण आमच्या फाटीक कोणो आसा, स्वाभिमानाचो कोणो, गोंयकारपणाचो कोणो. आमची तिनूय आंदोलनां जवळ जवळ अर्द्या वयर जिखले आमी. आतां मुखार येवपाचे आसा ते तरणाटे. खरें म्हटल्यार तेन्ना लोहिया आयिल्लो रेस्ट घेवपाक. रिबेलो बाब खरें म्हटल्यार रिटायर जाला रेस्ट घेवपाचो. पूण ताणें इनफ इज इनफ, सोसूंक जायना म्हणून उलो मारलो. आतां गरज आसा आमची तरणाट्यांची. हांव सगळ्या तरणाट्यांक ह्या माध्यमांतल्यान उलो मारता. आमी रील्स करता, आमी व्हिडिओज करता. पूण एक तरी व्हिडिओ रिबेलो बाबान उलो मारला ताजेर ह्या इन्फ्लुएन्सराक जेन्ना आयला काय ना. कारण आमकां भंय दिसता. कारण आमकां एडवर्टीजमेंट दिता न्ही गव्हर्मेंट, ती बंद जाली जाल्यार. तुमकां लक्षांत दवरा, आयज आमकां एडवर्टीजमेंट मेळटले. पूण म्हाजे भुरगे 5 वर्साचे आसा, ते 21 वर्साचे जातकीर म्हाका विचारतले, जेन्ना गोंय जर आमच्या हाती भायर पावले ते विचारतले, जेन्ना रिबेलो बाब उलो मारतलो तेन्ना तूं खंय आशिल्लो, आनी हांव जर ह्या मिटिंगेक येना आनी हांव आवाज करिना जाल्यार म्हाका धाडस जावचें ना. ते तुमकांय जावचें म्हणून हांव म्हणटा, उलया, आयज उलया. कारण आमकां स्वातंत्र्य सैनिकांनी स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें. रिबेलो बाबा परत उठला आमकां मार्गदर्शन करपा खातीर. म्हाका याद जाता ते राखणदार म्हटलें की रामा काणकोणकारांनी एक उलो मारलेलो. म्हाका दिसता ह्याच हॉलांत तो जावपाचो आशिल्लो. मागीर ताका मार पडलो, बडयलो. परत रामा काणकोण परत नव्यान उबो जाला. म्हाका दिसता आमचे राखणदार आसा,
खापरेश्वर आसा, बोडगिणीचो बोडगेश्वर आसा, आमचो कटमगा दादा आसा, भूतकाम आसा, ते राखणदार तुमच्या रुपान आमच्या मुखार आसा आनी ते आमकां वाट दाखयतले. स्वातंत्र्या खातीर जाणटेले उठले. आयज तांचे कडेन फेसबूक नाशिल्लो, इंस्टाग्राम नाशिल्लो, आमचे कडेन सगळे आसा. आमी उठोया. म्हाका 3 मिनटां दिल्या जवळ सोंपले आसतली, कारण आमी रेबेलो बाबाक आयकुपाक रावता. तरणाट्यानो, ही घुडी आमच्या खात्यार आसा, आमी ती मुखार वचपाक जाय. हांव खरें म्हटल्यार हालींच्या तेंपाक पेपर वाचप बंद केलां, कारण सगळें बिकाऊ जाला. हांव फक्त एकट्याचो चॅनल पळयता, तो किशोर गांवकाराचो, कारण तो पोटांतल्यान उलयता, पोटांतल्यान तळमळटा. म्हणून म्हाका दिसता आनी कांय म्हाका पळोवपाचें ना. हांव सप्तक शेलेकाराचो व्हिडिओ पळयता, कारण तो आपलो सगळो काम धंदो सोडून पोटांतल्यान अभ्यास करता आनी आमच्या मुखार खरी खरी गजाली मांडटा. हांव इतलेच विनंती करता, हे सगळे पॉइंट्स आसा ते आमी मुखार काडुया, पूण आमी उलोवया. आमी उलयना म्हूण हेंचें फावलां. आमी जे दीस उलयतले, आमी एकठांय जातले, तेन्ना हेंची कापासताना आमच्या जमनीक, आमच्या न्हंयांक, आमच्या तळयांक हात लावपाची. इतलेंच म्हणटा. आतां तरी गोंयकारांनो जागे जायात रे, फुडल्या पिळगे खातीर तरी गोंय राखात रे. जय गोंय, जय गोंयकार. म्हाकाच घस्स जालें ज्या पद्दतीन राजदीप उलयलो आनी ज्या पद्दतीन तुमच्या म्हाका दिसता तुमकांय सगळ्यांक तुमच्या काळजांतले उमाळे खंय तरी राजदीप उलयता अशें दिसलें आसतलें. हांव तुमकां सांगलें की दोतोर जस्टीस रिबेलोन हे चार्टर तयार केला. तो इंग्लीश चार्टर भोगिल्लोच सगळ्याक. हांगा आमी एक ओपन सेशन करपाचें आसात, जंय जे लोक आसात त्या लोकांनी आपली कितें तातूंत भितर एडिशन करपाक जातात जाल्यार ताची सजेशन्स फक्त घेवपा खातीर, जे जस्टीस रिबेलोचें म्हणणें. ताजे पयलीं एक्झॅक्टली तांणी जो चार्टर केला ते सगळी गजाली काय हांगा सगळें उलोवप शक्य ना. तेन्ना 2 तरणाटे येतात हांगा तुमच्या मुखार. जो चार्टर केला तो चार्टर पॉयंट टू पॉयंट तुमच्या मुखार पयलो दवरपा खातीर त्या ओपन सेशनाच्या पयलीं, आनी ते येतात अश्विनी कामत आनी अनीश अग्नी. लोकांचे घोषणापत्र. पॉइंट 1. दोंगर आनी रानां हे लोकांचे दायज. दोंगरावेली बांदकामां आनी दोंगर कापप बेगोबेग थांबोवचे. ते खातीर बेगोबेग वट हुकूम काडचो, कायद्यान दुरुस्ती करची आनी गरजेची ती नेमावळ तयार करची. दर एक गजाल जातकर ते मान्य आसा जाल्यार ताळी मारून ताका संमती दिवची. दोन. प्रादेशीक आराखडो आणि बाह्य उदरगत येवजण ओडीपी अस्तित्वात आसा तो मेरेन प्रादेशीक येवजणेत सांगल्या तेच प्रमाण बांदकामां करची. झोन बदलप, जमनीचो वापर बदलप वा FAR वाडोवपा खातीर शार आनी गांव येवजण कायद्यांत केल्ल्या 16B, 17(2) वा 39A हाचे सारक्यो दुरुस्त्यो बेगोबेग रद्द करच्यो. तशेंच जमीन महसूल संहिता लँड रेव्हेन्यू कोड हातूंत दुरुस्ती करून शेत रोयनाशिल्ल्यांक वा गोंयांत रावनात तांकां जमीन विकपाचेर बंदी हाडची. जो मेरेन हे कायदे जायनात तो मेरेन ह्या दुरुस्त्या खाला दिल्ले सगळे परवाने रद्द करचे. तशेंच सुरू जावंक नाशिल्ली बांदकामां वा अर्दार आशिल्ली बांदकामां बेगोबेग थारावची. नंबर 3. सोंसपाची तांक म्हळ्यार कॅरिंग कॅपॅसिटीचे सर्वेक्षण केले बगर गांवांनी, नगरांनी वा शारांनी कसलीच बांदकामाची उदरगत करची न्ही. सर्वेक्षणा खातीर निरी वा दुसरे सरकारी संस्थे कडेन सर्वेक्षणाचे काम सोंपोवचें. तशेंच 1 एप्रिल 2026 सावन सुरू जावपी अर्थीक वर्सान ह्या सर्वेक्षणा खातीर निधीची तरतूद करची.
पिवपाचे उदक ही मनशाची मुळावी गरज असून लेगीत लोकांक शारांनी आणि गावांनी मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्ले प्रमाण 4 वरां खातीर लेगीत उदक मेळना. तेन्ना पिवपाच्या उदकाची वेवस्था जायना तो मेरेन खंयच्याच वाठारांत खूब माळ्यांची इमारत वा बंगल्या सारख्या प्रकल्पांक वा प्लॉट विकते घेवपाक लेगीत परवानगी दिवची न्ही. अपवाद म्हणून फकत थळाव्या मनशांक रावपाच्या घरा खातीर एके माळयेचे घर बांदपाक परवानगी दिवची. नंबर 5. सगळ्या तरांच्या बांदकामां खातीर संतुलित उदरगत हे तत्व पाळचें. प्रदूषण करता तो फारीक करता, सादूर रावता आनी फुडल्या पिळग्यां खातीर सांबाळून दवरता ह्या तत्वाचो तातूंत आस्पाव आसचो. 5 कोटी रुपया वयर खर्चाची बांदकामां जातात तांकां ही तत्वां लागू करची. नंबर 6. गोय शेती कूळ कायदो 1964 खाला फाटल्या 5 वर्सांनी मामलेदारा मुखार न्हयकारी प्रतिज्ञापत्रां नेगेटिव्ह डिक्लेरेशन्स दिल्यात तांची नव्यान तपासणी जावची आणि ते खातीर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वा जिल्लो न्यायाधीश आशिल्ली समिती घडोवची. मुळावी कागदपत्रां लिपोवन दवरून ही न्हयकारी प्रतिज्ञापत्रां दिवपाच्या करण्यांनी वांटेकार आशिल्ल्या सगळ्या व्यक्तींचेर कायदेशीर केशी घालच्यो. कागदपत्रां लिपोवन दवरून वा फटिंगपणां करून ही प्रतिज्ञापत्रां दिल्यात काय कितें ताचो नियाळ घेवपाचो अधिकार मामलेदाराक दिवपा खातीर कायद्यांत दुरुस्ती करची. हीच पद्दत बागायतीकूय लागू करची. पॉइंट 7. निसर्गीक उदकाचे वाठार तळयो, न्हंयो, रानां, दोंगर आनी दर्या देगे लागीं कसलेच तरेचे बांदकाम जावपाक दिवचे न्ही. पब्लीक ट्रस्ट डॉक्ट्रिनाक धरून प्रदूषण करता तो फारीक करता, सादूर रावता आनी फुडल्या पिळग्यां खातीर सांबाळून दवरता ह्या तत्वांक धरून तांचो विचार जावचो. नंबर 8. आयज मेरेन कितलेशेच आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी परत दिल्ल्या आश्वासनांची पूर्ती करपा खातीर 6 म्हयन्या भितर मांडवी न्हंयेंतल्यान सगळे कसिनो भायर काडचे. नंबर 9. सीआरझेड वाठारांत पडटात ती सगळी बेकायदेशीर कामां आयज मेरेन कितलेशेच आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी परत दिल्ल्या आश्वासनांची पूर्ती करपा खातीर 6 महिन्या भितर मांडवी न्हंयेंतल्यान सगळे कसिनो भायर काडचे. नंबर 9. सीआरझेड वाठारांत पडटात ती सगळी बेकायदेशीर बांदकामां बेगोबेग सील करची, तांचे परवाने रद्द करचे आणि योग्य ते कायदेशीर सोपस्काय पुराय करून ही बांदकामां मोडून उडोवची. 29 जून 2000 ह्या दिसा हे विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी जावची. 10. अर्जदार, बांदकामां करपी, बिल्डर अशा सगळ्यांक मजत करपा खातीर चुकीचे वा फटकिरे आदेश दिवपांत घुसपल्ल्या अधिकाऱ्यांचेर, आर्किटेक्टांचेर, सर्वेयरांचेर, इंजिनियर्सांचेर आणि हेर सगळ्या व्यक्तींचेर कडक कारवाय करची. ह्या करण्यांक लुकसाण भरपायेचे तत्व लागू करचे आणि खात्या अंतर्गत कारवाय
निलंबन, नोकरेंतल्यान बडतर्फी आणि तांचे पेन्शनूय रद्द करपाची कारवाय तांचे आड करची. देव बरें करूं. इनफ इज इनफ. इनफ इज इनफ. आणि आयज सद्याक ह्या घडयेक 10 पॉइंट्स इनफ काय आनी कितें आसा हाजेर एक या दॅट इज नॉट पार्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन एरिया. इट इज अ डिफरंट एरिया. आमकां खबर आहा अश्यो खुबश्यो गजाली आसा. ओके, एक बारीक ओपन सेशन. हांगा आमचे मुखार MLAs आसात, एक्स MLAs आसात, लोकप्रतिनिधी आसात. तांकांय तुमच्यो भावना कळून दी. त्या हातूंतल्यान भाशणां करपाची ना. भाशण नाका. ते तुम्ही उलयतले, लोक उलयतले, तेय बी आयकतले, आमी आयकतले, दोतोरी आयकतलो, सगळे आयकतले. चडांत चड 1 मिनिट, 1 मिनटां भितर फक्त तुमची मागणी कितें ती सांगची. ह्या चार्टरा भितर आनी कितें ऍड करपाक तें 1 मिनिट लक्षांत घेयात. नो पर्सनल एक्युजेशन्स, नो क्रिटिसायझिंग एनी पर्टिक्युलर पार्टी. कित्याक एक पार्टी केल्यार तुका त्या पार्टीचो म्हणटले, तुका इंडिव्हिज्युअल म्हणचेच ना. सो ती रिस्क घेनाकात. ओके, आणि खंयच्या हातूंत भितर हें करतना जर तशा तरेचें जालें जायत आनी तुमी पर्सनल एक्विजिशन करतात, भाशण वाडटा, गरजे भायर वाडयतात, अशें जर दिसलें जायत जाल्यार तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीन म्हाका एक अधिकार दिवचो. हांव थंय सांगतलो मायक बंद कर, नाजाल्यार ताका सांगतलो मायक काडून घे. रागार जायनाका. भाशणां करपाची ना. फक्त कितें एडिशनल आसा जाल्यार एक 10 मिनटां खातीर दितात. प्रत्येकान उबी रावन 1 मिनटा भितर ह्या चार्टरा भितर कितें ऍड जावचें इतलेंच सांगचें, बस, आनी कांय नाका. आनी म्हाका आडावपाक लायनाकात प्लीज. देशप्रभू तुका मायक दिता. हॅलो, पयलीं नांव सांगात आनी मागीर आपली कितें. हांव सिरिल फर्नांडीस, अध्यक्ष कॅथलीक एसोसिएशन ऑफ गोवा. आणि गोयच्या कॅथलीक एसोसिएशन ऑफ गोवा तर्फेन ह्या जस्टिस फेर्डिनो रिबेलोच्या पावलाक फूल तेंको दिता. Full support from the Catholic Association of Goa to whatever Justice Ferdino Rebello has initiated. Additional demand डिमांड दवरता. जर हो इश्यू आमी लास्ट टाइम आमच्या राउंड टेबलाकूय बी घातलेलो आहे. झारखंड, नॉट झारखंड, उत्तराखंड पळय जे नो सेल ऑफ लँड टू आउटसायडर्स पळय हे केल्ले हा बिल पास जाला. जशें नॉर्थ इस्टाकूय बी जे जमीन भायल्यांक विकूंक मेळना ते प्रोविजन गोंया येवपाक जाय. हो डिमांड घालपाक जाय. जमीन भायल्यांक विकूंक जायना. जे दुसरी स्टेटीन आता न्यू स्टेट पळय जाल्या थंय ऑलरेडी हे प्रोविजन केल्ल्या ते आमच्या गोंयांत लागू करचे. हो डिमांड. थँक्यू. बोलो. हय, म्हजें नांव अभिजीत प्रभुदेसाय आणि इंग्लिशीन उलयतां. Shortly, number 1, regional plan RP 2021, when it was done by the task force and the panchayats, after that the chief town planner added 19 crore square meters of settlement. And all the developments taking place in Goa are as per RP 2021. In 2012, the present government got elected on the promise that RP 2021 would be scrapped and a new plan would be prepared by the people. It never happened, but that CM, and when we met him, he said, I can't do it now. But I will say that the restrictions of RP 2001 and 21 both will apply. Therefore, whatever chief town planner added will not work. And that supported Goa till 2018 until that was thrown out and RP 2021 came into force, based on which all the constructions are taking place. So our thing is either you put both the restrictions of 2001 and 2021, or when we go to the villages, the people have a very simple demand. Shet aste shet, bhat aste bhat, ran aste ran, ani gav asto gav. This is what we want. So only individual homes or health or
education facilities for the village, for the community. Only that can be permitted. Nothing else should be permitted. All these hotels, everything should be stopped. That's one point. The other point is the carrying capacity. I would say is a dangerous thing. If at all you're pushing that, then it should be vetted and agreed by the Gram Sabha and BMC, because all these experts we can't believe. But there are more points. There are a whole lot of other things which are at stake, which is the plateaus have to be protected. They are fully under assault. The plateaus are the most eco-sensitive areas. It's not just the hill slopes. All the plateaus of Goa are the most critical. That's our water tanks. Please, we must protect them. And beyond that, there are issues of tourism going in the hands of these big hotels and all. It has to be taken up. Industries on plateaus, mining, and there are the most fundamental issue which has been the cause of all of this is that the indigenous communities do not have land rights. This has to be sorted out. Forests also have to be identified. Community forest rights. All the forests belong to the villagers, not to forest department. But critically, land rights of the Bahujan Samaj have not been granted, and this is the strongest point that we have to take up. Thank you. Hello. Rajan Ghate. Rajan Ghate, National Archive Award. उलोवपाक सोदता ते चार्टरान सर चार्टरान आमच्या इतलें घालूंक जाय की म्हादईचो इश्यू जो राजन बाब केरकर स्टार्ट केल्लो, निर्मला सावंत हांच्यानी उखल्लो आनी गोंयचे खुबशे लोकांक खबर ना म्हादई नासली म्हणून. म्हादई म्हणजे कितें ती, तांकां दिसतालें की टॅपांतलें उदक मेळटा तें पुरो म्हणून आमकां. ती म्हादई आमकां राखपाक जाय. आनी आतां फाटल्या दिसांनी क्लाउड आल्वारीस आनी नॉर्मा बाय आमचे सुप्रीम कोर्टांत गेले आनी जे कितलो खर्च जाल्लो आसा तो खर्च खरें म्हटल्यार ज्या मनशान आमकां सुप्रीम कोर्टान व्हेल्या आमच्या गोंयच्या विरोधात त्या मनशा कडसून सगळे पयशे काढून घेवपाची तयारी आमकां दवरपाक जाय. ही चळवळ जावंक जाय आनी म्हादई राखपाची जाय. कारण हो विशय फक्त राजन केरकराचो असले, निर्मला सावंताचो न्ही, हो विशय गोंयकारांक जावन आसा, उदकाचो जावन आसा. धन्यवाद. थँक्यू. ते कझिनोज आल्बर्टिना अल्मेदा कझिनोज मांदोवीतले भायर काड म्हटल्या, पूण ते काडून आनी खंय घालपाक जायना आनी खंयच्या न्हंयेंत. सो मोपा बी खंय प्लॅनिंग आसा पळय तें, सो तें पयलीं सद्याक तेका एड करपाचें ते पॉयंटार. मागीर येस. Second thing is that the National Waterways Act, all those rivers which have been notified as under and brought under the purview of the National Waterways Act and therefore taken out of the purview of our decision making, all those need to be denotified. This okay, then I think we have to reiterate our demand in the light of all these issues that are being talked of special status for Goa with these points in mind. The points that we are talking about, special status for Goa. We have special status, but just one point is there. I have many more points to say, but you have little time, so we will have to have another meeting to add those points. Yes. Mahesh Bab Macharawa, एक minute. Mahesh Bab Macharawa. Yeah. They are in line, standing there. You are just sitting, so you can wait. हांव हनुमंत मावजो. गोंयच्यो कोमुंदरी नश्ट जाल्यात. गोंयाक उठ्ठा सुट्टा कोणीय अधिकार गाजयता, एक प्रॉपर्टी कोर्टान घालता आनीक जे पदाधिकारी कोमुंदरीचे आसात ते एक्स पार्टी करून ताजी फावरत करपा दितात आनी लाखांनी कोट्यांनी रुपया आपले बोल्सांत घालतात. ह्या खातीर गोंयचे कोमुंदरी जी आसात त्यो सबंद हिंदुस्तानाक अशी फक्त गोंयाकच कोमुंदरी आसा आनी खंयच नात. म्हाका दिसता जगार बसून आनी खंय आसतलें खबर ना. पुर्तुगेजान जर आमकां कितेंय बरी वस्त दिल्ली जायत त्यो कोमुंदरी, आनी हे कोमुंदरी नश्ट करपाक राज्यकर्ते मत मेळपा खातीर तांकां आदार करतात. ताजेर खरपणान विचार जावपाक जाय. फादर म्हजें नांव फादर मौजे याताईत. मागीर डिस्कस करया, मागीर भायर वगैरे डिस्कस करया. म्हजें नांव फादर मौजीन जाताईत.
म्हाका एकूच प्रश्न आसा, ही चळवळ पॉलिटिकल जातली हो ना, कित्याक ही चळवळ अशीच तर उरली, ही तर चळवळ अशीच तर उरली आनी विधानसभेंत पद वितरणां फायद्याची पडटली, उपकारतली, जातली हे आमी नकळो. आनी दुसरें एकूच दुरुस्ती करता, हे आमचे म्हजे आदीं पळय उलयला ताणें सांगलां पुर्तुगेजांनी कोमुनिदाद केले म्हणून. कोमुनिदाद पुर्तुगेज आदली. ॲडव्होकेट महेश राणे, जशी ग्रामपंचायतीन ग्रामसभा आसा तशी सिटीन टावन सभा जावची आनी त्या दृश्टीन म्युनिसिपालिटी एक्टान एमेंडमेंट जावपाक लागून आमी प्रयत्न करपाचे. थँक्यू. एक प्रश्न असो आहा, टावन प्लॅनर आनी TCP येदो असो प्लान पास करता, येदो असो, आनी तो बिल्डर आहा तो व्हडलो बांदता आनी ते तांकां ऑक्युपन्सी दितात आनी सगलीं दितात आनी सगळी गांव आमचो पाड घालतात. कंप्लेन केल्यार कोण एक्शन घेना, प्रत्येक मनशाक हायकोर्टाक वचचें पडटा. दुसरी गोश्ट, हिल कटींग अंडर 17A हिल कटिंगा 1 मीटर हिल कटींग करता म्हणून प्लान घालतात आनी थंय मागीर 50 मीटर 60 मीटर 80 मीटर हिल कटींग करता आनी TCP कडेन पयलीं वचून ते मेजरमेंट काडनात आनी कटींग करतकच TCP वचून मेजरमेंट काडना. सगळे हप्ते घेतात आनी सगळीं नाटकां करतात आनी डिमांड ही सगळी चॅक करची आनी ताजे प्रमाण ना जाल्यार ती डेमोलिश करची. थँक्यू. हॅलो, हांव वेंकटेश नायक फ्रॉम पेडणे. माझी डिमांड अशी आसा की रिजनल प्लॅन 2011 आनी 2021 पर्यंत सगळो हळडुवो जाल्लो आसा आनी आमी आयडी मारता की आमचे टेनंटेड प्रॉपर्टी वाचोवचे म्हणून. थंय एक लॉ आसा एका पानाचो जो आमच्या गोंयच्या सरकारान तेन्ना पारीत केल्लो आसा, द गोवा लँड यूज रेग्युलेशन ऍक्ट 1991. हो एक्चुअली रिजनल प्लॅनाकूच कनेक्टेड आसा. हांव इतलीच मागणी करता की रिजनल प्लॅनान जितले टेनंटेड प्रॉपर्टी आसा आनी तेंचो जो हळडुवो रन केलेलो आसा तो परत पाचवो करचो, जेणे करून आमचे जमनी वाचतल्यो. कळ्ळें हांव कितें म्हणटा तें? थँक्यू. संदेश. हा, एक मिनिट. शिवदास बाब, हांव नाव सांगून सुरवात कर. ओके, हांव एन शिवदास म्हणजे शिवदास नायक. फर्मागुडेर तुमी पणजेच्यान मडगांव फोंड्या वता आसतना शिवाजीचो एक पुतळो आसा. ह्या पुतळ्या भोंवतणी ब्युटिफिकेशन नांवा सकयल हिल कटींग चालू आसा. सद्या अर्दो दोंगर कापिल्लो आसा. म्हाका ही संदी मेळ्ळी म्हणून हांव मागतां की हें जें हिल कटींग सद्या चालू आसा आनी थंय जे आमी भोंवतणचे लोक रावता तांकां उदक सुद्दां मेळ्ळें उदक येवंक लागलां. तेन्ना सरकारान तें हिल कटींग जें चालू आहा तें ताबडतोब बंद करचें अशें हांव हांगासर मागणें करता. थँक्यू. फटाफट खूप टायम लोकांक पयसुल्ल्यान आयल्या लोकांक घरा पावपाक जाय. हांव अविनाश जाधव. आयज हांगासर जमनीचो विशय चलता म्हणून हांव मुद्दाम हांगासर उलोवपाक म्हणजे उतरां दवरपाक मुद्दाम येयला. आमी जशें की गोंयांत जाणा सगळे गोंयचो खंयच्या जर जमनीचो जर कागद काडटलो जर जाय जाल्यार तो व्हेरी फर्स्ट कागद आसा 1/14 उतारो. तो 1/14 उतारो म्हणल्यार कितें? हांव मुद्दाम हांगासर तुमचे सगळ्यांचे लक्ष अटेन्शन करपाक सोदता हेजेर की 1/14 उतारो म्हणल्यार कितें. एक वतनदार आणि 14 कुळां हांच्या मदीं पुराय गोंयची जमीन वाटलेली आसा. जशे महाराष्ट्रातले 7 अलुतेदार आणि 12 बलुतेदार हांच्या मदीं जमीन वाटला. ह्या नियमानुसार हांगासर एक वतनदार आणि 14 कुळां. एक वतनदार तो कोण जाल्यार तो महार हो हांगासरलो मूळ भूमिपुत्र आसा म्हणून तो वतनदार आसा. हांगासरले प्रत्येक देवळाच्या मुखार म्हारिंगण आसा, प्रत्येक चर्चीच्या मुखार म्हारिंगण आसा. इतलेच न्हू तर प्रत्येक दर्ग्याच्या समोर सुद्धा म्हारिंगण आसा. म्हारिंगणाची घुमटी दर्ग्या समोर आसा, म्हारिंगणाची पुरी चर्ची समोरय आहा आणि म्हारिंगणाचो खामो देवळा मुखारूय आसा. म्हार हांगासरलो प्रमुख आसा आणि जमीन आयज जर पळयतलो तर व्हेरी शेमफूल की म्हाराक आयज हांगासर इल्ली उबो रावपाक जमीन उरली ना.
हे सगळ्यात व्हडलें दुःख. पुराय जमनीचो पुराय मालक म्हार आसा आणि एक वतनदार आणि 14 कुळां हांच्या मदीं ही जमीन वाटला. हे कुळ कायद्यानुसार गेले जर जायत आमी जाल्यार हे व्हेरी क्लियर जाता. हांव डिमांड मागणी म्हाजे इतकेच की म्हार समाज हो हांगासरलो मुळाव आसा जो आयज लँडलेस जाला ताचेर विचार जावचो. डेफिनेटली इतिहास सांगता की महार हो सगळ्यांत पयली गोंयांत येवन सेटल जाल्लो. आज ताजी परिस्थिती बिगर जाल्या. डेफिनेटली मुखार आणि कोण उरला तर दोतोर म्हणटा या My name is Antonio Lobo. हांवें खुबशे मुद्दे घाल्यात हांगा वाचूंक सोदिना सद्या तुमच्या मुखार कोणाक दिता हांगा तुमकां दिवपाक. एक पॉयंट जो आसा म्हाका दिसता हातून हो डिमांड आमी घालूंक जाय इज दी denationalization of the rivers which has been handed over to the central government. The control has to come to Goa. It has to come to Goa, back to Goa. It cannot continue in the hands of the central government. I would request you to put this as one of the demands. Thank you. Thank you. Thank you. गोविंद लास्ट घेता आणि मागीर बाकीच्यांनी दोतोरान सांगला की आपली सजेशन्स जी आसा ती तुम्ही बरोवन ताका धाडची आणि ते घेतात कारण लोक खूप पयसुल्ल्यान आयल्यात तांकां पावपाक जाय. दॅट इज दी ओनली थिंग. सामके प्लीज. I am Judith Almeida. I am making a clear demand here that the shack policy was brought to Goa with the intention of giving our unemployed youth an opportunity to carry on business. So now we must revert back. All the shacks that are given to outsiders or sublet have to be banned completely. All the bore wells all over Goa which are illegal have to be demolished immediately by the WRD. They have to inspect. We have more than 1,000 bore wells all over Goa which are tapping the groundwater. There is depletion of groundwater all over Goa. All the fishing boats of Goa have to be protected, and the TCP has been giving permissions to people from outside the state to build their bungalows along with the swimming pools in the fishing boats have to be banned. Whatever is constructed be demolished. And we also want all individual bungalows which have swimming pools should not be permitted. Like commonly in the past, we had common swimming pools. Those have to be maintained. There is no water. We are suffering from scarcity of water today. Yes, definitely. Mangesh. Thank you very much. एकूच घेता. माझे नाव प्रसाद धर्मलकर. We proudly boast Goans as our ancestral well farmers, but our farmlands are totally neglected. As I am from island of Divar and तुमका एक सांगता ही शेतां सगळी all are under the purview of the revenue department, that is the Mamladar, and they make sure that farmers don't get this. If at all you can, they are inundating every field. The Khazan farmers are dying. This is the most important thing. Otherwise all our Khazan lands will go to the dogs. Let me be very frank. Secondly, we all harped about Gram Sabha. People have the word, we are the supreme. We are not supreme. Any decision taken by the Gram Sabha is bettered by the committee. So we need, if possible, to take up this point. Thank you so much. Mangesh. Hello. Sorry, these farms I was talking will be taken away from the revenue and given to the agriculture department. That is most important. My name is Mr. Leocadio Montero, and I am a resident of Bambolim village, and I am a member of the Matricula dos Janeros de Gaunkas of Bambolim Comindad. Today, I am going to wish Sir, who have taken this strict decision, and I am also going to wish a happy new year to everyone. No, please, demand, sir. Demand, okay. See, nobody is happy right now. Okay. See, my heart is crying. Okay, I am putting the demand before you now. My heart is crying. Now we are fighting for cutting trees, cutting hills. See, I got a proof with me. Demand. I want to demolish this, all these mega projects which are come into this property, and it is a 2 lakhs square meter, 2 lakhs, and I got a very good Demand is already included. No, just give me a chance to. Yeah. Thank you. Understood. Mangesh.
हॅलो, माझे नाव मंगेश कुटुकर. माझं डिमांड असा हॅलो सर, माझं डिमांड असा हांव जाणा जायत लोकांक उलोवपाक जाय म्हणून आमी जो प्रोग्राम जो केला हो मिनिमम प्रोग्राम. तुमची जे सांगतात न्ही ते करून मागीर आमी थारायतले, पूण हो आमी शिकोवन विचार करून मांडला. सो मागता हांव तुमच्या लागीं वेळ जाला आतां पावणे 6 जाल्यार की तुमचे विचार कितें आसात बरोवन दियात. आमी दोतोरान सांगला जाणा सगळ्यांच्यो खूब मागणी आसात. कोणाक एक्शन प्लॅन जाय, कोणाक बाकीच्यो सगळ्यो गजाली जाय. एक कॉल दिल्लो ताचेर इतली लोक आयल्यात. सगळ्यो गजाली एका बरोबर करप शक्य आसनात. वन बाय वन आमकां करच्यो पडटल्यो. लोकांक पयसुल्ल्यान आयल्यात तांकां पावपाक जाय. ताका लागून रागार जायनाकात. तुमच्यो सगळ्यो मागण्यो आसात त्यो दोतोराक धाडात. दोतोरान आपलो नंबर शेअर केल्लो आसा हाजे पयलीं. तो नंबर सगळ्यां कडेन आसा. त्या नंबराचेर मागण्यो घालपाक जातात. दोतोर गोंया भितर आसा, प्रत्यक्ष येवन ताका मेळपाक जाता. आतां लास्ट सामकें हांव आपयतां ज्याच्या भाशणा खातीर आमी रावल्यात आनी तो आज गोंय साल्वार करपा खातीर आयला, जस्टीस फेर्दिनो रेबेलो. आय एम सॉरी, व्हेरी सॉरी, म्हाका थांबोवचें पडटा, बट लोक पयसुल्ल्यान आयले. तुमकां सगळ्यांक चोवन हांवें कितें म्हणचें, हांवें केन्नाय चिंतोना एक उल मारलो आनी इतले लोक तुमी एकठांय जाले म्हणून. धन्यवाद तुमकां. हांव वर्सा तुमच्या स्वप्नाक गोंय येता डिसेंबराक आनी जानेराक, आनी हे वर्सा हांवें कॅमेरा घेवन येयलो की हांव आमच्या जंगलांनी आमचे पॉन्ड्स आनी थिंगा आमचे जानवरां आनी आमची सुकणी चयतलो आनी फोटो कोता आनी मागीर सगळे गोंय भोंवतलो म्हणून. पूण तेन्ना येयलो जे आमचे हेजे लोकांचो आरामड लोकांचो. हांवें म्हणलें लोकांक आपल्या हक्का लागून वाय शूड दे कम ऑन द रोड्स. आपल्या संस्कृती, आपल्या हेरिटेज ही सांबाळपाक लोकांक रस्त्यार येवपाक जाय. जेन्ना लोक उल मारतात सरकारान आयकपाक जाय, बसून दिवपाक जाय, समजून घेवपाक जाय आनी मागीर विचार करून येस देर कॅन बी इश्यूज हियर एंड देर. बट तो कॅमेरा हांवें आतां सुकण्यांनी हो कॅमेरा आतां गोंयच्या लोकां मुखार दवरला. कोण म्हणटात अरे फेर्दिनाच्या बरोबर कोण फोटोग्राफ गेल्यात, कोण एके पक्षाचे, आनी कोण म्हणटात आनी कितें काय. हो कॅमेरा आतां गोंयच्या लोकां मुखार. म्हजें गोर जें आसा तें सगळ्यांक उक्तें आसा. इट इज ओपन टू ऑल. I will entertain people of all beliefs, whether it is the RSS chief of Goa, whether it is the Congress, whether it is the Revolutionary Socialist Party or others. They are all brothers of Goa. They are all sons and daughters of Goa. आमचे मध्ये तो फरक आसपाक जायना. बट हांवें चिंतलें लोक गांवांनी आंग तेमचें शिमता, पूण उलोवपाक कोण तयार ना. कित्याक लागून हांव 51 years हांवें कायद्यां पालन केलां. हांवें भारताचे संविधानाचेर ओथ घेतलो टू प्रोटेक्ट दॅट कॉन्स्टिट्यूशन. And I said to myself, if others don't speak,
I must raise my voice. I must raise my voice to bring about a coalition of all NGOs, activists, जे लोक गोंयच्या खातीर झगडटात तांकां एकठांय हाडपाक आनी तांकां एकठांय जर हाडना जाल्यार आमी कितल्योय चळवळी करूं, nothing will succeed. So those who are demanding action plan, मात्र रावात. 5 लोकांनी action plan सगळ्यांक करपाक जायना. दुसरी आमी कमिटी करतलेत, लोकां सगळ्यांक घेतलेत, विचार करतलेत what can be done and what cannot be done. कोण म्हणटात हो डिमांड घाल, तो डिमांड घाल. सद्या आमची वन डे मॅच, T20 मॅच सद्याक. त्यो मागीर दुसरी तरी आसतले, लेट अस टॉक अबाउट इट. गोंयचो इतिहास कितें? वॉट इज द हिस्ट्री ऑफ गोवा? पुर्तुगेजा पयले दुसरे लोक आसले, मागीर पुर्तुगेज येयलो, गोंयच्या लोकांनी पुर्तुगेजा विरोध केलो आनी अल्टिमेटली 61 आमची सुटका जाली. वी बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, द मदरलँड. मागीर आमी झगडले आमचे भाशे लागून, आमच्या गांवां लागून, प्रांता लागून. हिंगा आसले ते आमी सगळे, तुमी आसतलेत, हांव आसलो, आनी आमकां तो प्रांत मेळ्ळो, आमकां भास मेळ्ळी. म्हाका तरी आशा आसली, आय बिलीव्ड that with an intelligent people like Goans, who are not poor, basically सगळ्या घरांक शीत कोडी आसाच, that we will turn ourselves into the best state in the country, that our youth will have opportunities to shine as they are shining when they go out. But I am deeply troubled as what I see. So, but people have been coming together, people have been revolting, and people have been succeeding. कोण म्हाका विचारले, is it possible? I ताका एक उत्तर दिल्लें, in my vocabulary there is nothing like impossible. And in your vocabulary that same word should be there. Nothing is impossible. आम्ही एकठांय जर जाल्यार we can fight everything and achieve everything. I was surprised by the media coverage and TV coverage. I never expected this kind of coverage. And then I realized that the suppressed voice, लोक रावतालेत तोंड उक्ती करपाक, लोक रावतालेत कोणी आपले सांगपाक येयात म्हण तूं मुखार. And I am indebted to all of you all who have come over here, every activist, every citizen. I am indebted to all the TV channels, to all newspapers, आमचे सोशल मीडिया लोक, ही जागृती आमच्या गोंया हाडल्या म्हणून. पण जागृती हाडून हाऊ डू वी मूव? कितें रिफॉर्म जावपा जाय न्ही? वी मस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ सम रिफॉर्म्स. फक्त उब रावन भाशण करून आनी मागीर चोया म्हण तें जावपा ना. वी मस्ट अंडरस्टँड द रिफॉर्म्स. Goa must have a new director. तो विचार हिंग ना बाबा. And let me now make myself absolutely clear. This is not the movement of any political party. Let me make it clear. I do not aspire to contest any elections.
I have held the office of Chief Justice of the Allahabad High Court, the biggest high court in the country, and I have satisfied with that. So therefore, लोकां मध्ये आमचो मुख्यमंत्री कितें म्हणटा न्ही, दिवपाची गरज ना. Let me also have my right to decide what I want. But I think there's one thing needed. We must restore morality and integrity into our society. That is lacking. When we have taken for granted that corruption is the way of life, what are we teaching our children? Corruption is the way of life? This must change. We must fight together. आमच्या भुरग्यांक दाखोवपाक एक नवी वाट दाखोवपाक, a right to uphold our integrity, to teach our children the morals. Now, we are not against development, and we can't be. But for example, tourism, okay, is one of our mainstays of our economy. Have a tourism policy consistent, build 4-star hotels, 5-star hotels, 7-star hotels, so that our youth can get good jobs, a good salary down there. Let it not be just somebody's coming up here, buying land, and then closing shop. सगळ्यांनी उलयल्या आमच्या रानां बद्दल, आमच्या जंगला बद्दल. तायरान सांगला पर्टिक्युलर ग्रेडियंट यू कॅन डेव्हलप म्हणून. हांव तुमच्या मुखार विचारता, हे रानांनी हे जंगलांनी आमी केन्नाय घर बांदलेली? ही घरां कोणाक? Then why must we allow that? So आमचो एक डिमांड जो आसा, no hills to be developed today and tomorrow. हे रानां आनी दोंगर जे आसात हे आमचे लोकांचे. It may be private property some, but it is our natural heritage. हे आमचे आनी आमी सांबाळपाक जाय. No cutting of hills, no constructions on hills. And सरकाराक विचार करपाक जाय. When people protest, ते झगडनात आपल्या फायद्या खातीर. They fight for certain values, to maintain certain values. They are not your opponents. Much as you have a right to sit on the chair because of our constitution, Samvidhan, the same Samvidhan also gives them the right to protest. You must recognize that right. Every protest can't land them into jail. That is not the civilized way. The civilized way is call them, sit with them. Maybe sometimes some things are possible, some things are not possible. Then there are ways and means to address those issues. But don't go against our activists. They are the only ones who have been fighting so long for Goa. तेमचे नाव बदनाम करनाका. खंयचेय आमचे आंबे घेतात न्ही, थोडे आंबे उठतात, कुसतात, but not all. Most of them are men of integrity who have suffered. Who have suffered. कोणा लागून? आपल्या स्वतः लागून? आपली बोट बोटले म्हणून? They are fighting for a cause. They are fighting for you and me. And we must recognize and pay our tributes to these activists.
And what is this call which can bring us together? पहिले सुवातेर आमच्यो बायलो, आमच्यो आज्यो, माय, आमची भुरगीं चेडवां, you give birth to the children of the soil. You bring them up, tum paltat. You teach them good values. When they smile, you smile. When they are hurt, you cry. You give them, to teach them values. And what are the values you teach them? आमी सगळे भाव आणि भयण या गोंयांत म्हणून. You teach them to live together. आणि म्हजो उल्लो आमच्या गोंयच्या बायलां कडेन. आतां तुमी उठपाक जाय. You are 50% of our population. You have a right to be heard. You have a right to express your views. And together all of us will achieve what we have sought to achieve in this 10 minimum program. आमचे रिलीजियस लीडर्स खंयच्याय धर्माचे जावन दी, जावन दी तो हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान वा दुसरो. You are the ones who must highlight morality in public life. You must tell when we go wrong. You must articulate your voices. God did not create nature to be destroyed. Nature has been created to be protected. God gave us that nature to be protected. Protected not only for today, others नहीं. येश पिढयेक न्ही, फालच्या पिढयेक आणि मुखाच्या पिढयेक जे येतात तेमकां. So all the natural resources must be protected. The doctrine of public trust says these natural resources do not belong to any person. They do not belong to a government. Sarkar amcho trustee. He is a trustee on behalf of the people. Therefore, any action that challenges that you act against this trustee doctrine must give way. मागीर कोण आसात? Our professionals, professors, doctors, lawyers, engineers, and all of the others. You are the intellectual core of a society. You are the ones that should have led. You are sustaining your life on this golden soil. But your voices are not heard. Why should the intellectuals of Goa keep their mouths shut against what injustice we are seeing? Come join us in this. The 10-point charter is not against any government. The 10-point charter is amcha goincha mogi lokak. To our youth, तुम्ही आमच्या बांगा दियामुंत. You are a future. तुमचो आवाज कित्याक बंद? Why are you keeping quiet against all the injustice that you see around you? It's time that you rise. I don't agree with any concept of pelting stones or rioting. महात्मा गांधी ने एक शिकयला, सत्याग्रह. सत्याग्रह घेऊन आम्ही देशाची सुटका झाली.
Satyagraha is a powerful movement which we can use against oppression, against injustice. So to my youth, my call is, wake up. We can't fight alone, we have done our fights. It is your time now. It's your time not only to protect the natural resources of the state, not only for yourself, but for the future generations. To all our activists, we have been the torchbearers to preserve our values, sometimes at a great personal cost and sacrifice. Your sacrifices and struggles have emboldened many, including me, in the autumn of this life. I'm in the autumn of my life. But did Antan Dhir Funtat Parat. Yeah, this Manpule Goye is worth fighting for. And together we will fight. Leaders of all political parties, जाऊन दी तो बीजेपी, जाऊन दी तो गोवा काँग्रेस, आरजीपी, आमचे आप आप विसरते किती पार्टी झाल्या नाव घेवपा विसरता. Then what is the cause of all this? एक दुयेंस जातनी कोणा suppose somebody suffers heart issues, you go to the root cause. Try to go to the root cause and remove that issue so that you are healthy. And आमचो root cause कितें? आनी corruption कित्या लागोन? Two sections of the Town and Country Planning Act, Section 17(2) and Section 39(a). These sections must go. Let us cut out the money source of these people. This is the money source. And this is what is corrupting our system. These sections must be repealed. And Uttarakhand, I have been articulating it for a long time. Governor Harmalkar was the Speaker of the Goa Assembly. He invited me to speak in front of the MLAs and ex-MLAs. Of course, that issue was regarding special status for Goa. My point is not that. And there I had made a suggestion. This was when the late Parikar was the Chief Minister. In every state, land revenue code astat. In most states, section asta कि land cannot be sold to a non-agriculturalist. Land cannot be sold to a person who is not resident in the state. And agricultural land can't be converted to any non-agricultural purposes. So we must amend our course. I request of MLAs who are here, move a private member's bill to amend the, we will help you to draft it. Let us amend. So if Section 17(2), 39(a) and Land Revenue Code तरी आम्ही amend करून section जर आले जाल्यार हे सगळे दिल्लीवाली धांवतलेत.
A land which cannot be converted is no use to them. And the money will not come. Of course, the money, the money, the पैसे येत नाही, तो मनीस जो पैसे घेतो तेच पैसे नाही ते, तेच फाटल्यान आनी आसात. I can get. Let us not take a broad swipe at everybody. Everybody has their failings. There are good people. There are semi-good people. And there are bad people. आमचे 10 पॉइंट हे आसात न्ही आमी विचार लोकां मुखार दवरलात. 6-10 जाली. पण हांव गेल्ले जाग्यार गितांजली रवींद्रनाथ टागोरचो उतरां सदांच मनांत येतात. आनी हांव तुमचे मुखार दवरता सांगता कारण कित्याक लागून. Where the mind is without fear and the head is held high, into this haven of freedom let my country awake. And anga ha munta, let our Goa awake. Ami konak yuchi ni. We are afraid of nobody. A collective strength of the people can undo and do. आणि आमच्या गांवांनी मोठमोठी बिल्डिंग येतात, मोठमोठे प्लॉट येतात. ते कोणाक? आमच्या गोंयच्या लोकांक. Are we going to become outsiders in our own land, in our own villages? When I say carrying capacity, कित्याक मुदत दवरला? Because unless there are sewerage system, unless there are water supply, unless there's electricity, unless there's roads, by these constructions, our subsoil is getting destroyed, our water, underground water is getting destroyed. Why should this happen? Why should no water, 50 and 60 ghar asat? Why should 100 plots come up there? And for whom? This is not acceptable. Our villages must be protected. Protected for what? To preserve the identity of the Konkani people. वो आमचो गांव. जेन्ना आमी कोंकणीचे चळवळ जातली, we found we were hardly 65 to 70% of the populace. He केन्ना 1985-86. Today, what is the position? Dramatic changes. I don't say Indians, others don't have a right to come to Goa. They have the right because they are citizens of this country. They work because our people are not working. Somebody has to fill in that vacuum. But then there must be proper housing for them also, which we are not thinking. Instead of that, the builders are coming and for the high class. So somewhere along the line, a government must think of this also. The poor can't be forgotten. They are the ones who work for us in our houses. They are the ones who do come for electrical work, the plumbing. So we must think about these people also. And there are non-governments who are staying, who have come and made Goa their home. And they विचारतात, what is happening to your Goa? आम विचारनात. ते विचारतात, what is happening to your Goa? आम Bombay High Court'चो एक जुईज आयिल्लो. And in his judgment, he said, Goa is worth fighting for. Are we not going to fight for Goa?
आनी हांव निमाणें एक सांगता हांव सांगना आसलो 2 गोश्ट्यो. हे हॉलाक पयशे भरले हांवें, म्हजे पयशे न्ही, म्हजे मायन्स अकावंट आसलो, आज ना ती स्वर्गार आसा. I say that it must be her contribution for this Goa. म्हाका जाय आसलें तेजे बेडसांव आमचे घालून आनी निमणी हांव जेन्ना गव्हर्मेंट लॉ कॉलेज स्टुडंट आसलो, लायक आ यंगस्टर्स, आय वॉज वन ऑफ द रेव्होल्युशनरी, सदांच रेव्होल्युशनरी, म्हाका खबर ना. आमी आतां उलो पिले बार बांदाचे कुंकळकार. So that is always there, and always questioning why this अन्याय, why this, what is happening to our people. आणि दादा धर्माधिकारी म्हणून सर्वोदया लिडर आसलो, विनोबा भावेचो सांगाती. तो आस तेन्ना अबाउट 80 years or so. आमी गेले ताका मेळपाक, आमी 2-3 जाण भुरगे गव्हर्मेंट लॉ कॉलेजीसून. आनी एज युजल आमी तरणाटीन आज तुमी विचार काडटात, हें करपाक जाय तें करपाक जाय म्हणून. वी ऑल्सो सेड वाय इज दिस हॅपनिंग, वाय दिस करप्शन, वाय दिस. दादान आमकां आयकले with a lot of patience. Then Dada told us, what do you want from this body? Do you want me to stand out and be riddled with bullets? My body is ready. This from a man. I am not asking anybody here to take a bullet. I am not asking anybody over here to pelt stones. I am asking everybody, let's work together. Now, तू म्हणतात आमी action plan कित काय म्हणून. How do you plan action plan if you don't have an organization? Unless you set up an organization, how do you fight? When you send a message, आज तुम्ही एक उल्ल्याक येयल्यात, but how do tomorrow the newspapers and TV channels are not going to give the same publicity? So we must start structuring an organization. And I have told the political leaders who have met me, the core of this leadership must be activists, must be NGOs, must be non-office bearers of political parties. We want the support of every political party, because ultimately we are a part of a democratic system. But we have our views which you may differ. You may have different views. Democracy views, dusre vichar. Because these 10 views which we are doing, tumch mukar haun ek sangta, are not negotiable. We will fight for these issues together, but let